Senior chef. Otoa kweli. A kitchen. Atoa kweli. Ndio, why not? Do you have a wife? Not really. Okay, so no see explain. Amepigwa 15 x-rays. 15. Wow. Yes, nikamwambia 15 x-rays. X-rays was they kill cells, huh? Yes. Nikamwambia something of sort. Haijai happen, akaniambia my son, I'm not lying to you. Siko sawa. To get a degree, which is already expensive in Kenya. Once you get career course, huh? You'll specialize itself. Doctors themselves wanasemanga it's hard for them to pay for that specialization. So meaning we have very few specialists. So for that already is a lapse. So ukienda kwa a normal daktari, maybe hana hiyo, kujua exactly. So and to get a special person, primarily he's overbooked or so it will be way expensive. Now most of the time wako nini na government, sponsored na government. Now wait. Wow. Ilichukua 1 year ndio tujue mzae akona stage 4 cancer. Yes. That's serious. I don't know about you people, but kama na feel venye mimi na feel there's a problem. There's an entire problem. So the last time tuliachia ilikuwa the docs wamekwambia there's no hope anymore. Sindio? Yeah. In short in sentence, wameshakwambia your dad is gone. Yeah. Literally. Hapo hivyo ulitake nini gani, action gani? Okay, first and foremost ilikuwa a bit tricky for me. Ni normal kwa apparent of course. Kukubali because nikiona my dad akona kale ka smile. Na yeye aliambiwa ama wewe ndio uliambiwa? Yeye kuambiwa. Wow. Na aliniambia hiyo si umenileta. Manze napona. Yako na hope. Na ushaambiwa. Lakini mimi nishaona juu hapa. Na hiyo part mshakuja Nairobi for the matibabu ama no, we are still in hiyo matibabu zote ziko home. Right. Ziko home cause tulikuwa tunachezea between Kisumu, Bungoma, Busia, Eldoret. Point to note, Western and Nyanza have one of the best medical facilities in Kenya. So mi kukubali ikakuwa ni heavy kwako. Hata aliona nimeshtuka, nikajua tu mzae. Ila niambia tu iko hivi na hivi. Stage 4. So ulitake nini gani, step gani ulichukua your dad from OC ukampeleka home ukakuwa sasa atuendi OC tena ama ambiwa hivyo in short ama kuna advice walikupea? Yeah, after the report tulipatiwa na nikaambiwa because hata auntie mwenye alikuja naye hakuwa anajua anything. Okay. So I was forced to smile. Unajua kwa hoteli tunaambiwa smile. Hata kama umekasirika smile. So mimi nikatoka kama sai smile. Of course. Unabona. Sure. So ikakuwa ni hivyo akatu refer to one family physician. Akatuambia go to this guy atawasaidia kutoka hapa. He used to work anajulikana in the whole of that region, so atawasaidia kutoka hapa na deal with such patients. Na feel kama nichukue hii mic nikae tu nayo hapa, si ndio? This is Wilbur doing the most extra kwa set. Whenever everybody could come for some reason, nothing is ever working. Anyway, endelea. Perfection. So sasa ikawa ni ameturefer kwa hiyo daktari. Tukarudi na mzee nyumbani. We went and see the doctor. Hiyo time yote unaangalia tu dad unaona hiyo time yote namwangalia. In fact tukitoka OC I was joking with you nikakwambia nilikuja naye teke kutoka OC. Ile time ulikuwa unasema ulikuwa na drive una overspeed na hata ujui. Na sijui because the car was alikuwa ananiambia anasikia ni kama gari inataka ku take off. So juu alikuwa amekaa mbele anaona 140 130 aliamua kulalisha kiti. Yeye akaamua kuachia wewe fanya vitu unafanya huko mbele. Because I remember aliniuliza why are we speeding? Nikamwambia daddy hata unaweza drive. So akalenga story yako. Akalenga tu story akasema ajui nini na run kwa kichwa yako time. Nini na run kwa kichwa yangu. Sasa auntie uko nyuma yame amenyamaza tu hata ongei. Mali pa 1 hour 30 minutes. After 40 minutes uko shafika. Tuko you know so this is adrenaline going through you, the very many thoughts. Hiyo sasa. The confusion.
emotions in a run in you and you don't really know what to do. Exactly. So let me ask, Yeah. You're driving fast. In your head, you just want to arrive ufike. Walk me through umefika. Yes. First step, what do you do? Nimefika na mzae yako very happy. Ajui he doesn't know what is going on. Akapata hata marafiki zake hapo wale wamekuja kumuona, wale alikuwa anafanya nao job. Akamwambia kijana amenipeleka hospitali nzuri, next week umepewa dad hope na usi washa break hiyo hope yako. Wewe to you washa break hiyo hope. So wewe unajua nini na happen, but your dad gain another hope. So akasema next week akianza matibabu sasa atakuwa kwa sawa. On the other hand, mother amenifungulia gate nikiingia na niuliza madaktari wamesema nini? Mama. The first question alifungua tu gate tukaingia. Na huku reveal. Siku reveal. Hiyo mzigo lijeke ilikuwa so big. In fact, I revealed it on my birthday, 23rd June. And this is approximately 7 months after knowing the entire time, mama? Kutoka Januari hapo, kitu katikati 18th hapo. 6 months. So almost 7 hata. 6 months. Tulianza matibabu. Niliambia madhe dada ako tuna ugonjwa wa kawaida, but atasikia poa. So reporting ndio hizi. Though mimi naona ulijimess cause hiyo mzigo kujiweka as the firstborn, kila kitu iko on your side, finance nini, na bado umejiwekea mzigo, you're not telling them. Naona ulikuwa unajiumiza. And I'd also like to ask this question at this point. Wewe ka firstborn, wewe kama mkomeshikilia familia for a very long time, given the history having gone to countries to even work. At this point, you as Felix, how burdensome was it for you that if somebody had removed that particular burden, maybe ungekuwa a bit better? Hata mimi na think hivyo. Not really financially, hata emotionally. Unajua at the end of the day, this is like niko na siblings nyuma. Na hao wananiangalia. In most of the things they are like, okay, si hatutoki kwa ile familia ya kipunk. Si tunatoka tu average. Tuko tu average. Okay. It's from hands to mouth. Okay. But ile ya kustruggle sana. Iko lakini si ati iko sana. Iko lakini si ati iko sana. So pale ni ati before hata niulize, unajua vile home kuna kuanga. Sasa hiyo ni ushago sasa. Sasa ni ushago. Mimi home kwanza ukiwa umekaa nje sana, as in you stayed out for a very long time. Hiyo notion ya mtu ameenda ngambo ako na do outside the country. Alafu so inakam na family members. Okay. So even if you walk hata ukipita mahali hivi unaambiwa kijana nani, si ununue mkate na maziwa hapa. Na burden yako ni normal home. Na burden nyumbani ya wajui. Na burden ndio hiyo hawajui. So mimi nikasema at the end of the day, na pia still my dad ndio alikuwa breadwinner kwao. So this is a generational. So yeye ndio amesomesha mabro zake. Yeye ndio amesimama na mabro zake kutoka my grandpapas. So imekuwa pia ni mzigo kwake, but ameng'ang'ana. Okay. At the same time kwa shughulikia na kutushughulikia. So mimi nimekuja home. Monday tunaanza treatment, nimejiwekea information. Kitu ya kwanza ile liring kwa mind yangu, mother amesuffer ulcers for a very long time. Why? Because of the food or because of stress? Because of stress. Alafu kuna ugonjwa wengine ali-inherit kutoka kitambo. So na kuwa very careful the way na reveal information kwake. Sitakani so unaipeleka pole ndio pia isimsumbue. Double tragedy hapo kwa hao kidogo noma. So inakuwa na nikiambia my bro ako uni, tulikuwa tuna communicate because I was planning to kumshift before upewe the news the zone. So nikaona hakuna haja, hata wenyewe walini advice wakaniambia hakuna haja. Na when I was talking with some doctors wale waliniambia, in fact the physician alikuwa ananiambia about the diet na zile stuff zenye anafaa sifanye, alikuwa ananieleza. So nilikuja kumchallenge, nikamuuliza
first and foremost I came to discover zile dawa amepatiwa ni za kureduce hiyo inflammatory. Si hata ya kukiwa ni ya kureduce inflammatory. Unaona, to an extent anapewa morphine. Morphine, that is the strongest painkiller. Unaona, so yeye yako but asikii uchungu. Hata anaweza songeza mguu kama hajatumia hiyo hawezi songeza mguu. Atasikia pain, na atasikia a lot of pain, but nikishamwekea morphine hapa chini ya ulimi, cause yake si ya injection. Okay. Namwekea, I'm not a professional, so nilikuwa nafunzwa ile orally naeka chini ya ulimi. So anaweza move mguu, anaweza move mkono without anything. Hata anaweza simama, but without this medicines zenye alikuwa anaandikiwa hako anaweza fanya kitu. Noma. So unapata hata hiyo dawa yenyewe anaandikiwa it's costly, expensive. Nani 7,000 pounds. Hiyo ni challenge. Anyway, sasa tumekuja, we've told the family during your birthday. Yes. Dad is at home right now. Yes. On morphine. Yes. And basic consultancies. For breaking the news sasa. Yes. Yeah. Okay. So when you break the news to your family, now that's another entire barrier. Yes. So his dad is getting better. You've broken the news to your family. Boom. People, dad is sick. Ni cancer. Ilikuwa nakumbuka tulikuwa tunakula na nikawauliza, I challenge them, nikawaambia hey daddy na mom, leo ni birthday yangu. Hakuna surprise. Kwanza mimi ndio we share the same birthday with my mom. Okay. Nilimwambia asubuhi happy birthday. So nikapitia super nikamwambia mimi siwezi bake but I'll just buy something for you small because ya shughuli ya mzai. So tulikuwa tunakula dinner. I think 2 of my brothers were not there. Ilikuwa mimi, sister yangu na my mom. So niliuliza mzai, what is the worst thing that can ever happen to you? Akaniambia mi kulingana na experience yangu mi hakuna kitu naogopa. So ujue background ya being a soldier and stuff. Akaniambia hakuna kitu naogopa. Nikamuuliza supposing leo ndio siku yako ya mwisho daddy kwa hii dunia, ulikuwa na go hard. Ulikuwa na go hard strong. Akaniambia we niambie tu kenye unataka kuniambia alafu tujue itakuwa aje. Nikamwambia no, I'm just trying to find out. Akaniambia unajua hata mimi nimekuwa mzee na hii ugonjwa imenisumbua sana, naona ni kama nateseka. Okay. Naona sasa vile aliniambia hivyo, nikamwambia mimi nataka kuambia kitu. Leo ni birthday yangu na I want to give you a birthday present. Sasa kila mtu akangoja hiyo birthday present ni nini. Nikamwambia daddy, si personal but according to the report ile tulitoka nayo hospitali na hizi madawa umekuwa ukimeza uko na terminal illness. Akaniambia hapa hajaget kwanza. Hajaget kwanza. So hata madha hajaget lakini sis aliget. Nikaona ametoa macho, ni kazi nataka kutoka. Appetite ikaishi hapo. Sasa mimi nikamkanyagia because you're in the dining table. Nikamkanyaga mguu. Unaona? Aka relax, alikuwa anataka kuamka. Because hata aliclick kwa hiyo meza. So my dad akaniambia niambie tu haina shida. Nikamwambia sasa daddy uko na cancer. Na hapo niliona tu yani hadi macho zake zilichange. Alistuka. Alistuka. The eyes became white. So that moment nilijipata niko peke yangu kwa meza na tulikuwa tunakula. Madhaka. Unajua something funny na hiyo story ni hii time anakuja ku reveal. Can you imagine hiyo time yote wamekuwa wakienda hosi nini stuff na hiyo familia, hakuna mtu ana sense anything, hakuna kitu ina happen. Hata in fact kama mse sasa hangetoka penye alikuwa ameenda job kukuja, dad angedai without even knowing Kenya alikuwa ana go through. Juu alikuwa anatibu vitu very different. Mpaka vile yote sasa huyu aliamua twende tufanye more test at least tujue ni nini. Hapo sasa jua yeye anamwambia na haribu do, lakini yeye kwenda kufind out akarealize this is cancer. Si hata zile vitu tulikuwa tunatibu
Okay. Hapo tayari msha waste do on nothing. Unapata? Hiyo ni lapse, huwezi sema ni ya familia. Hiyo ni lapse ya the system ya OC. Hiyo kwa ya familia. Because alianza kugua 2018 huko. Imagine. Sasa tuko 2020. Sasa tuko 2020. Mpaka mimi mwenyewe nashuku. What type of sickness is this? Aishi. Kwani after 1 week uko OC. Hiyo ni ugonjwa gani hiyo? No. After 3 days nasikia umekimbizwa OC. Unaona? No. You cannot do your normal duties. You know, mimi niko na swali. Yes. Yeah, the system is failing. And that's why unapata you get the hard decision of holding on to a burden on your own for a very long time before you decide, okay, let me now bring people on board. Why do we Kenyans, why do we humans, the simple checkups, I know it's expensive. Actually problem ya Africa. We don't take easy vitu seriously. We don't do checkups. We don't do checkups, we don't do insurances, we don't do, basically we are not health for sisi ni hadi ikugonge. Baka kuhit. Ikisha kugonga ndio. Actually mimi naweza confess mimi hata sina NHIF. Unaona? You get. Aya, the last time nilichekiwa nilikuwa naenda kuandikwa jeshi. I need a report. Na ile time ya kujoin university. Hizo ukipewa hizo paper, nataka report ya medical stuff. Hizo ndio time nilicheck peke yake for medical through zote. Na si zote. Hata ya pastor liliforge. Hata si kwa pastor kwa chini. I am not proud knowing this man right now. I am not proud. This is not a good moment. Lakini on a very serious note, lakini Wilbur, on a very serious note, lakini ni culture. Hatuwezi blame sana, ni culture. We need to change it. No, hata sahi. Unajua mimi we need sensitization like from the dad, medics. Yeah. Like for my dad alikuwa anaenda check up. But sasa mimi naweza sema siwezi blame hospital. Alienda check up after normal. Before alikuwa anaenda but okay. Alikuwa ananionyesha dawa zenye ameandikiwa. If it is not close to paracetamol, brufen and amoxil, ampiclox, those are the medicine walikuwa wanamuandikia because ni ndefu. Mpaka nikamuuliza kwani ilikuwa ufungue pharmacy hapa home. Ni mob. Akaniambia mimi naenda nikiexplainia daktari. Kwanza napata daktari wale wa young kama wewe. Unaona kama bado wako in training and stuff. Bado in training. Until at one point my mama alimwambia nashuku wao those young doctors. Hao ni CEO wametumwa kama intern. Before ufikie wale daktari wengine. Si uanga so innocent tukienda tujui. Bora amevaa uniform, bora amevaa ile nini ya white, we are just contested. Wewe fanya kile unadua hapo. Inakuwa technical kwa yeye. Yeye kitu yote anapewa na anaambiwa hii ni dawa. Imani yako iende imponye. Ikusaidie na mbele. So nikibreak news. My dad aliongea hiyo siku. Aliongea stuff mob sana kwa kabla hajalala I could hear him. Niko huko kwangu. Kelele juu alikuanga kwa hiyo kikosi. Kelele the next day aliniita akaniambia since umejua na wamejua usiambie mtu. Yuko tu sawa hivyo. Hiyo iko tu sawa hivyo. Okay. Next question Yes. Hiyo tulitoka kwa family. Now we are in friends Mabest wamekusaidia? Na uli break hiyo news uliambia mabeste pia in terms of finance and moral and stuff wakusaidia? Mabeste nimemwambia na to an extent nikatengeneza something ya kusaidia as in kunisaidia ku offload ile bill yenye iko financial okay. But Wilbur kitu naweza kuambia don't call anyone your friend and don't call anyone your brother, your uncle, your sister. Let the moment, the situation define them. Ni nani ataacha job yake akuja kukole? Ni nani atasema Sally, you have this problem, shika hii? Hapo ndio ulikuwa unajua na but how many guys right now if you tell them you guy nimeshikwa kwa karao, come to Central Police Station, how many would come? You guys will give you all sorts of excuses. Oh, I'm just about to get into an interview. I'm just about to do this. I'm just about to do that. So friendship is overrated. Don't ever think that friendship goes beyond what you see. Sometimes lazima nitaikoil kidogo ndio wapate kuelewa isimstue sana. So nikakuja nikawaambia saa ile nilingoja saa ile tunakula nikauliza daddy, what is the worst that can happen to you? Ananiambia hakuna. Yeye ameona vitu mob.
Former soldier. Former soldier. Once a soldier, always a soldier. Nikamwambia leo ingekuwa siku yako ya mwisho kwa hii dunia. Ungetuambia nini? Kaniambia sini ni watoto wangu. Naambia I'll just tell you anything that I feel to tell you. As my kids, my wife. Sawa. Hapa haja sense unataka kumwambia nini? Hapo haja sense nataka kumwambia nini? The environment hapo, atmosphere kidogo. Atmosphere kidogo iko shaky. Madhe sasa hiyo anakula na si useme tu ile kitu unataka kusema. Unatuweka in suspense. Kuna ka kitu umefanya huku nje ama nini na nini yenye unataka kututoa nje ya nyumba utu surprise. Is there something we are waiting for? So nikaambia mzai dad mom sees terminal. Dadi yako na terminal illness. Sees macho ikatoka na vanga specs. Zikapop. Terminal. Sister ameshikanisha. Lakini hao wengine bado. Ama washashikanisha wote. Hawajashikanisha wengine bado. Dad mom imewatupa nje. Sasa Caesar alikuwa nakula kwanza aka click na akachana food hapo hiyo. Mimi nikamkanyaga. Ile tu design nikamsignal. Nikamwambia sitoke kwa meza. Relax. Alielewa tu yule nimkanyaga. So akaniambia mzee akaniambia hajaelewa. Hata madhe akaniambia sasa hii maneno ya madaktari situambie tu vile si tunaelewa. Unajua si hatujasoma kama wewe. Nikamwambia daddy uko na cancer. Hapo environment ili change. Nilijipata niko peke yangu kwa meza. Wamekuacha. Wameniacha. Huyu brother wangu mwingine mwenye ako home ajui. Huyu brother wangu mwingine mwenye ako KU ajui. Ana clue. So nimejipata peke yangu kwa meza, mzae hapo, kelele nini. Madha akaniambia ni aje. Toka uende. Tutaongea kesho, wewe enda kwako. Sis ndio huyo pia ameenda kwa bedroom yake, amejifungia. Naona mimi nikatoka nikaenda. So hapo niko kwangu na kwa mzae si mbali. Ni karibu tu. Zile za Uluya tukae tu place same. Ndio nasikia ma phone call nini sijui nini. Nikiwa huko nikasema tu imemhit. Asubuhi mzae ameamka ameniita. Kaniambia ni aje. Tufanye aje. Kaambia hivyo ndio iko. Kaniambia kwanza mzae alikuwa ananiambia jana ati ugonjwa umemsumbua sana. Hata anashangaa ni ugonjwa gani. Sasa hapo ndio nilileta sasa. Umeona tu acha tu useme mara moja. Wacha tu sasa niseme mara moja. So na before pia madhe alikuwa ameniuliza ni ugonjwa gani ya mzae. Kwani wapati ugonjwa? Wapati matibabu. So ikawa ni hivyo akaniambia but don't tell anyone. Vile tumejua niko nayo na ni last stage. The fourth stage sasa. The fourth stage. Akaniambia that is 2020. Akaniambia kwa jeshi tunasemanga lala mbele. What does that mean? Yani ni mimi na yeye sasa tu cross. Yani mimi ni kama ranger wake, yeye ananifuata nyuma. So mimi ndio na secure ground. Prepare. Na prepare ground. Sasa yeye anakuja tu. Anajua tu mbele kuko safe, yeye anafuata tu. Anajua mbele kuko safe. So yeye anakuprotect nyuma. Naenda. Yeye macho yako mbele. Video macho yake mbele. Vijana wakambi. Examples gani hizi? So kaniambia hivyo. Ikawa sasa nikijiangalia financially narudi down. Talking about finance. Yes. Family out of wamekusaidia. As in okay, you talk about the family. Unaonaje? Generally familia mimi naweza sema ni familia ni watoto wako na bibi yako. Hiyo ndio unazaita family. Because most of them will talk in terms of helping but they are spectators. Kazi yao tu ni kuangalia kwa kazi ya alafu ile kitu inahinda sana ile perspective ya kijana alitoka ng'ambo. The notion. Hiyo perception umse anafaa kuwa kuna do enough inakuwa sasa hata ukiambia mtu nisaidie na kitu fulani anaona wewe yako iko. So in short unaweza sema family will let down kimpango to some point. In a scale of 1 to 10. Unaweza range aje? I'll rephrase the question, not let down per se. In short, family, the experience umekuwa nayo because of this
has made you realize your closest circle ndio the really one go-to person, because we cannot tuweziweka hivyo. Na venye Wilba nauliza, with that learning and the journey bado inaendelea, hatujaacha the journey, si ndio? Even with that realization, from kuna this family now knowing, then there's family not really being there at some point. Is the curve going better? Are they wanaapia ama, you know? No, And the curve inaenda chini. Inaenda hivi. Inaenda hivi. Sati ndio ina grow. Si ati ina grow. Cause an example is nilitoka kupeleka mzae OC. Hiyo Monday check up. Nikasema wacha niingie mahali ni relax kiasi. yeah. I got a family member and whatever I had. Haikuwa Sasa ikawa ile patio kijana yangu 2 guilt. Mimi nikasema tu anko, mimi niko nini? Niko sawa. Na nikatoka nikaishia. Si ati nikuja nikasema ati anko alifanya hivi. No, I just kept quiet to myself. Kasonga mbele. So at the end of the day, family wako. But hata ukileta hiyo issue kwa meza, ni wangapi utasimama nawe? Patia kulingana na experience yako na kenye umeona. Alafu nataka uangalia in this perspective, in this direction, being your brother's keeper, being a good friend, na kwa uzuri na ubaya pia. Unaweza advise aje? First and foremost, Our Nairobi especially. Our Nairobi, mimi naweza waambia Nairobi sio kwenu. Nairobi sio kwa kila mtu. Okay. Any other city, it's not your home. Unaona? So don't be in a comfort zone. Kwamba umefika. Don't be in that comfort zone. Jitume. When you're still young and uko na ile privilege kwa city, jitume, tafuta. Okay. Alafu check on your parents. I'm 100% sure kazi utapata nyingine, mali utapata nyingine, lakini mzazi utawaipata mwingine. Akuwe mzuri until you lose it ndio utajua juu from lose. Akuwe mzuri, akuwe mbaya. Juu mimi personally nimekuwa away from my dad because of work na hata shule sana. Okay. But nimekuja kuona this moment, kumekuwa na eye open hapo kidogo. Macho yangu imefunguka. Nimeona umuhimu wa wazazi. Unaona? So at the end of the day, huyu mzazi hata ukue umefanya kosa gani atasema mtoto wangu ni wangu. Hata ushiko unaiba kule nje, mzazi atasema mtoto wangu si mwizi. Unaona? Yeah. So check on your parents. Ni muhimu sana. Na kusaidiana watu hiyo unaonaje? Wanafaa ku adapt in terms of kuwasaidia ile kidogo unapata. Wasaidie. Alafu not everyone is your friend. Ukikaa Nairobi, si mtu unacheka naye ati rafiki yako. Si mtu unacheka naye ati this one is. Don't call anyone your friend. Don't call anyone your neighbor. Don't call anyone your brother or sister. Nini na define? Ile kitu na define is circumstances na situation. Okay. Unaona, at the end of the day, watch that moment. So utajua brother yako ama your friend depending na vile mtatackle some situation. Yes. At least try as much as possible. Try as much as possible the circle. Make it at least small. To people who are going to stand by you during hard times. Hard kuwajua. I have a question, Fellow. Yes. From your experience, what do you even advise watu kama Wilba who have shows and how to address very vulnerable stories kama your story? What can you tell us? Because I know watu wengi ukipata na mtu nje akijua, my first look at you will be, okay, we share them. You know, what would you advise people like Wilba and every other person out there who would want to highlight such stories? What is the address? Address Kenya naweza sema ni ukikutana na mtu kama mimi usinihurumie. Nisikuonyeshe tu kwa macho direct. Usinionyeshe kwa macho. Because I learned it through my dad. My dad hakuwa anahitaji maombi. Because I used to see from the church they come pray, and there was a time I told them, excuse me, my dad needs a medical attention at this point in time. Hahitaji kuwekelewa mikono. Naomba mnielewe.
in my perspective. Na si ati wewe si Mkristo. Na si ati mimi si Mkristo. Okay. But at this juncture mzee anahitaji medical attention. So at the end of the day, wewe ukikuja kuniona na niko kwa hiyo situation usivae kiatu yangu. Already mimi najielewa. Ukivaa kiatu yangu utakuwa una act on sympathy. Yeah. Unaona? Na hiyo itakuwa ni kama unanimock. Okay. Normal. Tough words, but very, very incentive. Yeah. Na me, I think to highlight issues of system, Medicare health system in Kenya and the stories. We have had to have a real life story from the eyes of Felix and his family. Really kuelewa. From my end to your end, I applaud your strength. Normal. Wilbur? Normal. Me I lack words by the way. Me I just lack words. Wilbur menyamaza. Normal. That's life. Normal. Right. Anyway, before this show tulikuwa tumeongea na Felix. Tulikuwa nataka kuweka namba yake hapo in terms of donations and stuff, but alikataa akasema atapambana vile anaweza, is okay. So ukifeel unataka ku reach to Felix, so you just reach to me, reach through the Great Idol Minds. Either unataka information, unataka any kind of help, get to me, mimi nitampata, najua vile nitampata. Until next time, this is Great Idol Minds.